ఫ్రెండ్స్ కూడా మమ్మల్ని జాయిన్ చేసి మమ్మల్ని చీర్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చున్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. Cheers to the biking brotherhood! So and ఏదైతే లదాఖ్, ఉమ్లింగ్లా అండ్ K2K రీసెంట్గా కంప్లీట్ చేసాం. సో ఫ్యూ టిప్స్ యాజ్ ఒక అన్నగా మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వీ సా లాట్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ అన్టువర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్. సో తమ్ముళ్ళు ఎవ్వరు కూడా అటువంటి దానికి గురి అవ్వకూడదు. ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి సేఫ్ అండ్ సౌండ్ అండ్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఇన్ అ రెస్పాన్సిబుల్ వే. నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ నేను షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో కంటెంట్ క్రియేషన్ టిప్స్. ఎందుకంటే చాలా మంది కంటెంట్ క్రియేటర్స్ తయారవుతున్నారు, వానబీ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్. అండ్ యూ వాంట్ జెన్యున్ travel content, genuine, responsible content which can encourage others to be more accountable and more responsible on the road. I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, not here, no. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up, no matter what I do, I give up. Okay guys, so all set to get going. We have quite a good turnout and 20 bikers are joining us en route. Here is the mighty TRK for you guys, and the 600i, one of the best selling bikes of Benelli. How we wish it makes a comeback soon. The SRK, this is the 300, sorry, K300R. The SRK is right over there, 400, one of the meanest naked bikes. Then all the bikers have gathered. That's why I like to ride along with my biker brothers. There's no discrimination. You have the MT, you have the MT15, the proper classic legend RX100. Excellent man, this one is next level. And you have Dominar, V-Strom, you have the V-Strom brothers right over here. And looking awesome as always. Cheers. Yeah, VSD. So all brands coming together. This is what defines, this is what unites us and defines the brotherhood that prevails among the bikers across the globe. We have the Pulsar 220 as well, classic legend Himalayan. So all the bikes coming together. So glad we're able to make this ride happen. Thanks to Benelli for this noble initiative. They have not made any discrimination. They've allowed everyone to join. And what a statement. I give up. So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity, so hard to make the most of it. When you feel so depressed and your bed whispers just to stay in it, I think I've had enough of it. I know that I'm not gonna win. Surrendering my everything, I'm giving up, I'm giving it up. First of all, చాలా థ్యాంక్స్ మీరు అందరూ వచ్చి అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నా కోసం వెయిట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అండ్ మెయిన్ వచ్చింది యాక్చువల్ మీతో రైడ్ చేయడానికి, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి. ఎందుకంటే నాకు చాలా రోజులుగా ఒకసారి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది మన తెలుగు ఛానల్లో, ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో, అన్న విజయవాడ వస్తారా, వైజాగ్ వస్తారా, నెల్లూరు వస్తారా, లేకపోతే వచ్చి మనం కలిసి రైడ్ చేద్దామని. సో ఆ ఆపర్చునిటీ కోసం నేను ఎదురు చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే తెలుగు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిందే మీకోసము. ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంది. ఆ పవర్ని ఎలా అకౌంటబుల్గా యూజ్ చేయాలి, ఆ పవర్ని ఎంత రెస్పాన్సిబుల్గా యూజ్ చేయాలి, దాని ఫస్ట్ ఆ బండి ఒక క్యారెక్టర్ తెలుసుకుంటేనే మనము రెస్పాన్సిబుల్గా దాన్ని నడిపేయగలుగుతాము. వీ షుడ్ బి అకౌంటబుల్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ అదర్స్ ఆన్ ద రోడ్. ఇది ఒక్కటే నేను అంటే అందరు చెప్పేదే అన్న, మళ్ళీ ఆ సేఫ్టీ స్టోరీ మాకు వద్దన్నా అని మీరు అనుకోవచ్చు. అందరు కూడా మెచ్యూర్ రైడర్సే.
అందరు కూడా సెన్సిబుల్ రైడర్సే. ఇక్కడ ఇంతవరకు రైడ్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరు ఫార్మేషన్ బ్రేక్ చేయలేదు, ఎవరు ఓవర్టేక్ చేయలేదు. కానీ నాకేంటంటే నాకు సొంతంగా అంటే చెప్పాలంటే ఆనెస్ట్గా నేను మమ్మీ డాడీని కోల్పోయిన తర్వాత నాకు బైకింగ్ అనేది చాలా వరకు, ఎస్పెషల్లీ మమ్మీ లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయారు, అప్పుడు ఒకలాంటి ఎంప్టీనెస్ వచ్చేసింది మైండ్లో, హార్ట్లో. అసలు ఏం చేయాలి, డైరెక్షన్ ఎట్లా వెళ్తుంది, అసలు లైఫ్ ముందుకెళ్తుందా లేదా, అసలు నేను అసలు క్లారిటీ లేకుండా ఒక కంప్లీట్లీ బ్లాంక్ అయిపోయింది మైండ్. అప్పటికి యూట్యూబ్ ఉంది, సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, సపోర్ట్ ఉంది, కంపెనీస్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది, మీ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉంది. కానీ ఒక మనిషికి ఒక డైరెక్షన్ కోల్పోయిన సమయం అనేది వస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పాయింట్ వస్తుంది. ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు నిజంగా మనకి హెల్ప్ చేసేది మోటార్ సైకిల్. ఎందుకంటే అంటే సామాన్య మనుషులు కానివ్వండి, సెలబ్రిటీస్ కానివ్వండి, ఎవరికైనా ఆ ప్రెషర్, ఆ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్లెస్, అంటే మనకి ఏం చేయాలని తోచినప్పుడు మనకి వెన్ వి రైడ్ మనకి గాడ్ విల్ మినిస్టర్ టు, అంటే దేవుడు మనతో ఆ నేచర్ ద్వారా మనతో మాట్లాడి మనకి ఏదైతే గాయాలు ఉన్నాయో, ఏదైతే వూండ్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే స్కార్స్ ఉన్నాయో మనసు లోపల ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఆ ఎంప్టీనెస్, ఎవరికి చెప్పుకోలేని ఆ గాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది హీల్ చేసేది నేచర్ అన్నమాట. బికాజ్ మనం రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు నేచర్ ఇస్ రెడీ టు ఎంబ్రేస్ అస్ ఇన్ హర్ ఆర్మ్స్. I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, not here, no. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up. No matter what I do, I give up, I give up. So many people think they know me, but they only know my music. And there's so much opportunity